มีบทพูดบทหนึ่งจริงๆเราเคยเอามาเปิดแล้วเป็นเสียงของพี่น้องคนไทยที่พูดภาษากัมพูชาได้ก็วันนี้หนูขออนุญาตอ่านแค่บทแปลที่เป็นเสียงจากคนที่พูดในฐานะแม่แล้วก็คนที่พูดในฐานะเมียนะคะเพื่อที่จะบอกพวกเขาดิฉันขอพูดในฐานะที่เป็นแม่เป็นเมียน้องๆคะเขาจ้างคุณมาทำร้ายคนอื่นบาปนะคะอย่าทำเลยประชาชนของประเทศเราทั้งสองโดยปกติก็รักใคร่กันดีนะคะพวกคุณเพียงไม่กี่คนจะทำให้เพื่อนร่วมชาติของคุณที่ทำมาหากินสุดจริตในประเทศนี้ต้องเดือดร้อนและเสียชื่อเสียงไปด้วยหยุดเถอะค่ะคุณแน่ใจหรือคะว่าถ้าคุณทำงานให้เขาเสร็จแล้วเขาจะให้คุณกลับบ้านขอให้กลับใจก่อนที่จะสายเกินไปดีกว่ารีบกลับไปเถอะค่ะขอให้คิดถึงพ่อแม่ภรรยาและลูกและเพื่อนร่วมชาติที่เขาไม่ได้รับรู้ในสิ่งที่คุณทำเงินค่าจ้างที่คุณอาจจะได้นั้นจะไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะนอกจากคุณจะทำร้ายคนอื่นแล้วคุณยังทำลายครอบครัวของคุณเองด้วยขอให้นึกถึงหน้าคนที่คุณรักและรักคุณรอคุณกลับบ้านอยู่อย่างใจจดใจจ่อรีบกลับไปเถอะค่ะก็นี่เป็นบทพูดภาษาไทยที่ให้พี่น้องคนที่พูดภาษากัมพูชาได้พูดไปวันก่อนนะคะก็อยากจะพูดย้ำอีกครั้งเผื่อเขาอยู่แถวๆนี้หรือว่าเขาได้ฟังเราอยู่ก็ขอให้เขาได้ยินเสียงเราด้วยแล้วก็ต่อไปนี้หนูขอแล้วก็ก่อนนั้นหนูขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยหนูแปลข่าวภาษาฝรั่งเศสนะคะหลังจากที่เราเห็นว่าสื่อฝรั่งเศสหลายสื่อได้ให้ข่าวไม่เป็นธรรมกับเราเขาไม่ทำการบ้านแล้วเขาก็ไม่คิดจะให้ความเป็นธรรมกับเราบ้างก็ขอออกมาพูดให้เขาเข้าใจแล้วก็หวังว่าเขาจะเห็นใจเรามากขึ้นแล้วก็เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในจากฝั่งเราบ้างนะคะ Chère presse française, nous, les Thaïlandais francophones, se lançons et participons à la contestation avec le peuple, car nous trouvons que la presse française ne présente pas des informations justes à notre propos et en plus nous fait du tort. Aujourd'hui, nous vous demandons de nous écouter. Nous vous demandons justice de votre part. Alors, veuillez écouter ce qu'on a à dire. Voici, c'était ce que l'ancien chef des juges dans la Cour de cassation, M. Yindi Wacharapong Tasuwan, qui donne son opinion sur la fin de rôle comme Premier ministre de Mademoiselle Yingluck Shinawatra après l'élection nationale. Monsieur Yindi Wacharapong Tasuwan dit que la Constitution est la loi suprême du pays. Le pouvoir est au peuple thaï. Quand le gouvernement a fait dissoudre l'Assemblée nationale et fixer l'élection nationale, selon la Constitution, l'élection doit se faire dans un jour seulement. Donc, ce n'est pas possible d'utiliser plusieurs jours. Et après dissoudre l'Assemblée nationale, les ministres quittent leur poste. Néanmoins, ils continuent à travailler en attendant le nouveau gouvernement. Le problème est qu'il n'y aura pas ce nouveau gouvernement. Parce qu'il n'y a pas assez de députés de l'Assemblée pour l'ouverture du Parlement.
il faut avoir au moins 475 députés. Et même si l'on continue à avoir l'élection, c'est sûr qu'il n'y aura pas assez de députés. Donc, ce n'est pas possible d'avoir le nouveau gouvernement. À cause de cela, les ministres doivent arrêter de travailler. Alors, le pouvoir retourne dans la main des peuples thaïs, selon la loi 3 de la Constitution. Maintenant, c'est le devoir du Comité du peuple par la réforme démocratique ou PDRC, People's Democratic Reform Committee, à informer au gouvernement pour qu'il arrête leurs travaux. Il faut savoir que toutes les choses que les ministres font et les personnes qui les suivent doivent être punies selon les lois. Alors permettez-nous de vous informer encore une fois qu'aujourd'hui, nous réclamons justice de votre part, de nous aider, de faire passer notre message pour aider la Thaïlande à surmonter sa crise. Merci pour votre attention. Au revoir et bonne nuit. ทุกคนไหนพูดประโยคเมื่อกี้ได้อีกทีได้ไหมคะ Vive la Thaïlande ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้พี่สาวหนูได้พูดไปเยอะแล้วสงสัยเดี๋ยวจะเข้าภาษาอังกฤษเลยแล้วกันนะคะ Good evening ladies and gentlemen to all foreign press and media and our expats. Yesterday the PDRC spokesperson Ekanat Prompan released a press statement on senior police discriminating against non-government supporters, military upholding its duty to protect citizens, elections, a PDRC milestone and Pheu Thai setback, and PDRC to continue pressuring embattled Yingluck to resign while jumpstarting reform. Ekanat has censured National Police Chief Police General Adun Sang Singkao, his deputy Warapong Shilpricha, and Metropolitan Police Commissioner Lieutenant General Kamrunwit Tukajang for failing to carry out their law enforcement duties and for treating non-government supporters like adversaries. Ekanat said that police chiefs are punishing citizens for exercising their constitutional right to peacefully express political views that may differ from their own. Their discriminatory treatment is illegal on at least 3 counts. First, they have failed to provide any protection to protesters repeatedly under violent attack. Second, they have refused to investigate attacks even when information on the assailants is publicly available, such as the Victory Monument bombing and the Wat Si murder. Finally, senior authorities are consistently accusing citizens without proof. For example, after the Laxi clashes on Saturday, the police immediately blamed anti-government protesters for attacking government supporters without any independent corroboration. At the same time, Ekanat thanked the military for faithfully fulfilling its vow to protect the public. We are grateful they are doing their job as opposed to law enforcement officials who stand idly by. It is the military who has escorted citizens under attack to safety. The military also rejected the police Laxi accusations by explaining that the incident resulted from clashes. As for the elections, the historically low turnout at the 2nd February 2014 general elections is a milestone for the PDRC because it indicates public rejection of the polls and support of pre-election reform. Ekanat also observed that it was the lowest voter turnout in Thai history. In 2011, 75% of eligible voters voted nationwide, but only 45% participated on Sunday. In particular,
Bangkok's turnout decreased from 72% to 26%. It is clear that the public does not want to see Yingluck Shinawatra and her caretaker government exploit elections to whitewash their corruption. Eganat also said that it should also be noted that a significant proportion of those who voted either voted no or defaced their ballots. In some districts, these amounted to over half the votes. While the PDRC movement is gaining momentum, Yingluck and the Pheu Thai party are retreating into a dead-end alley. In addition to Yingluck's NACC rice graft probe, the caretaker government is losing the support of farmers. They have already missed 7 payment deadlines. The Telegraph also exposed this rice pledging scheme in their article on Burmese smugglers get rich on Yingluck Shinawatra's 13 billion pounds their rice subsidies yesterday by David Eimer, where he stated that a populist subsidy on rice by Thailand's ruling party is enabling smugglers from neighboring Burma to make a quick buck at the expense of Thai taxpayers. Lastly, spokesperson Eganat announced in his press release that the PDRC will continue to move forward in its reform efforts while maintaining pressure on Yingluck and her cabinet members to show responsibility. It will do so on 3 fronts. First, PDRC will demand Yingluck and her cabinet to step down by calling on more government officials, especially silent supporters, to join the movement and by continuing Bangkok shutdown demonstrations. As seen today, the PDRC Secretary General, Kun Suthep Theaksuban, composed a letter to Yingluck Shinawatra and her caretaker cabinet to tell them that Yingluck and her caretaker cabinet must stop immediately, lest they violate civil and criminal law. Kun Suthep also said that this caretaker government has already expired. A new government cannot be formed because parliament cannot be convened based on the incomplete and invalid elections. This means that this caretaker government is superfluous. Consequently, Yingluck's caretaker government must stop. It must leave office immediately. The sovereign power returns to the Thai people in accordance with Section 3 of the Constitution. Those who follow the instructions of the expired caretaker government are therefore in violation of the law. The same letter was sent to other key officials such as Police Chief Adun, his Deputy Warapong, and Metropolitan Police Chief Kamrunwit as well. So they are informed that they face civil and criminal charges if they continue on their current course. On second front, PDRC will strengthen professional, academic, and local PDRC networks. And on the third front, PDRC will jumpstart its Restart Thailand phase of operations by initiating the reform process to address Thailand's problems. Recently, the PDRC made a website as a platform for general public to share their ideas about the reform. You can see this on www.reformthai.com. However, this is not the only way to share your ideas. You could also send us an SMS with your mobile phone at 088-954-3877 or email us at reformthai@reformthai.com. Apart from these ways to share your ideas, the PDRC General Secretary, Suthep Theaksuban, also urged universities and other government agencies to hold their own roundtables to jumpstart discussion and brainstorm. For more information about the PDRC and its movements, you are welcome to follow us on Facebook on our page, People's Democratic Reform Committee-PDRC, which currently has about 21,000 likes. The PDRC Facebook page live blogs Kun Suthep's main evening rallies from Pathumwan stage in English. These are also fed to Blue Sky Channel and Rashidamna Network channels and appear as English subtitles during the televised broadcast of the rally. I hope this Facebook page will be very useful to all of you who are curious and who would like to know more information about the cause here. Thank you and good night. สวัสดีค่ะ